everyone. As you all have gathered to the press conference arranged on behalf of Dr. Dhaniram Baruah. So, unveiling the success story of Dr. Baruah applied human genetic engineering. We need not give any introduction about Dr. Dhaniram Baruah, as his inventions are pride for India. His inventions since 1984 in various fields of critical cardiac devices, such as Baruah heart valves, that are used worldwide. For that, we have a special demonstration. She had been implanted, Ms. Gita, she had implanted Borah heart valve. After a few moments, we'll get back to her. The second one is coronary biographs. Third one is artificial Borah heart 21. Even this is known by the whole medical society. The fourth one is Baruah applied human genetic engineering, for which we all have gathered here. And last not the least, xenotransplantation. His xenotransplantation though not admired in Assam, but after 27 years, American scientists are following his footsteps, which is the pride for us. Now he has developed new technology of Baruah applied human genetic engineering, by which he is curing dreaded incurable diseases like cancer, hypertension, HIV, kidney disorder, heart diseases, etc. And now, what is the technology will be explained by Dr. Saigeeta Achrekar. Ma'am. Hello, welcome to this press conference. I am Dr. Saigeeta Achrekar. I am Dr. Baruah's assistant. I am working with Dr. Baruah since last 33 years. Now, Dr. Baruah has developed this new technique of Baruah applied human genetic engineering, where he has isolated plant biomolecules from edible medicinal plants of northeastern region. Now, these biomolecules are named as Baruah siRNA, that is small interfering RNAs. And these small interfering RNAs only target disease or impaired microRNAs. Now, what are microRNAs? MicroRNAs are controlling number of gene expressions of the body. Now, once the microRNAs are impaired, the whole system is getting collapsed and metabolic disorders and diseases starts. So that's where the Dr. Baruah's siRNA attacks the microRNAs and repairs or either destroys it. So that's the way Dr. Baruah has developed this technology. Now, with this technology, what happens? Once we have injected these biomolecules or plant siRNAs, what is happening? Number of combat genes are produced, and these combat genes are taking over the function of disease microRNAs. Okay, you are understanding or not, I do not know, but I will explain to you later on in Assamese as well. Now, how Baruah molecules are working? In HIV, HIV is a disease which is not having any answer. It is thought to be an incurable disease, but American peoples or Israeli peoples are working on gene editing technology or vaccine production, but the results are not yet unveiled by them. So we are waiting for their results. But antiretroviral therapy, which is working for this disease, it is suppressing the immunosuppression. But what is happening with this antiretroviral therapy? Patients are not getting cured. It is removing all these. It is only attacking the proviral DNA. The proviral DNA is a virus, where the virus is getting attached and the disease progresses further and further. But on the contrary, Dr. Baruah has developed the new technology where this proviral DNA, the virus from the proviral DNA is removed and destroyed. And in further, Dr. Baruah got our combat genes are produced, and these combat genes are taking over the function of immunological. These combat genes are taking over the function of immune system, and whatever is repairing is required, that repairing system will be done, and whatever is not repairable, that will be destroyed by the system. So this is the way the HIV people are getting cured with our technology. Similarly, CAD patient, coronary artery disease patient, generally it is thought to be bypass surgery is the answer, but bypass surgery, angioplasty or stenting is not the answer. These are mismatched surgical procedures. Now, how our molecule will be working? Now our molecules, when injected into the patient system, the whatever blockages are there, these blockages are removed. Lipid level is reduced. Further, the fluidity of the blood is improved. Injection function of the heart is improved, and that is the way the cardiac output of the system is improved and patient is getting cured. Similarly, congenital heart disease.
congenital heart disease, patient's physiological function of the heart is getting corrected, and that's the way where the patient is getting cured. In addition to that, anti-cancerous molecules we have developed. See, anti-cancerous molecules are working on, these anti-cancerous molecules are working on cancer cells, especially only on cancer cells, because it does not harm any normal cell. It destroys the only cancer cells. It stops the blood supply to the cancer cells. That's where their nutrient supply is stopped, and their patient cancer cells are getting destroyed. In addition to that, the spread of the cancer is stopped. The cancer cells are not spread anywhere else, and that's the where the cancer is restricted to only particular site. And this is the way we are curing the cancer as well. Similarly, in case of diabetes, how diabetes is getting cured? How diabetes, now impaired beta cells are there, which are synthesizing insulin. So this insulin will be synthesized. How? Once the beta cells are impaired, you cannot synthesize the insulin. But the Baruah combat genes, they synthesizes, it helps to repair the beta cells and synthesizes the insulin. And that's the way type 1 diabetes is getting cured. In case of type 2 diabetes, where the receptors are getting destroyed or not working, the receptors are getting repaired and the system is getting corrected, and the type 2 diabetes, that is insulin non-dependent diabetes, is getting cured. I am just handing over the session to Mr. Manash. So now regional news channels are there, so I will talk in Assamese now. So আমাৰ লগত এতিয়া এজন HIV পেশেন্ট আছে 8 বছৰ আগতে আমাৰ ওচৰত ট্ৰিটমেন্ট লৈছিলে সো তেখেত এতিয়া নেগেটিভ হ'ল HIV নেগেটিভ নৰ্মেল লাইফ এতিয়া তেওঁ লিড কৰি আছে সো তেখেতৰ নিজৰ মুখৰ পৰা আমি কোনো কি ক'ব বিচাৰে তেখেতে সো ৰিনি চৌহান जी अब अपना ये वक्तव्य बताइए वो माइक एक सेकंड दीजिए तो मुझे अब अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ बताइए। सबको नमस्ते। हमारे हम एमपी से हैं। हम 8 साल पहले HIV के पेशेंट थे। बहुत सारी हम परेशानी झेले। मुझे कई सहारा नहीं मिल रहे थे जो मैं कहाँ इलाज कराऊँ क्या कराऊँ मुझे कोई पता नहीं लगा था। फिर मेरे कोई रिलेशन वाले यहाँ असम में सोनापुर में कुछ बिजनेस करते हैं, उनसे पता लगा कि डॉक्टर धनीराम बरुआ इंडस्ट्री में जाने से मेरे सही हो जाएंगे। तो फिर मैंने यहाँ आया, ट्रीटमेंट लिया। मैं 4 साल से निगेटिव हूँ और आज हम पहले की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग को अगर और कुछ पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू रीनी जी। এতিয়া আমি আহিছোঁ কেঞ্চাৰ পেশেন্ট বুলবুল দাস। সো তেখেতে আমাৰ ওচৰত কৰাৰ আগত টাটা মেমৰিয়েল হস্পিটেল গৈছিলে মুম্বাই কেঞ্চাৰ হস্পিটেল। তো তেখেতৰ তেওঁলোকে কৈছে যে দেৰ ইজ ন' কিউৰ, তেনেকৈ তেওঁ দিশাৰা মানে হৈ গৈছিলে যে কি কৰোঁ কি নকৰোঁকৈ। তাৰপিছতে লাষ্টলি তেওঁ আমাৰ ওচৰত আহি এতিয়া টোটেলি কিউৰ পেশেণ্ট। সো তেখেতৰ মুখৰ পৰা আমি শুনো। বুলবুল দাস কওক আপোনাৰ। হয়, মই বুবুল দাস। মই বাহিৰত গৈ পেলাই যেতিয়া মোৰ চিকিৎসা নহ'লে তেতিয়া মই ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। আহি পেলাই ইউটিউবত চাওঁতে আমাৰ ছাৰ ডক্টৰ ধনীৰাম বৰুৱাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি। তাত চিকিৎসা লৈ বৰ্তমান মই সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ আছোঁ। Okay, thank you, Bulbul. Excuse me, I would like to further emphasize this thing. He has undergone twice surgery for this colon cancer, and they advise him to go for the chemotherapy. 17 chemotherapies he has taken, but there was no success, and then after at the end he came to us for the treatment. Thank you. হয় 17 chemos and 2 surgeries. After 2 surgeries, he came for treatment. Yes. Right. So now an interesting demonstration about Baruah heart valve. This heart valve is being used worldwide. This Baruah heart valve. Even India, we import from US. In India, no one produces or production is done of heart valve. Dr. Dhaniram Baruah is the only person who used to produce heart valves. So মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ, আমাৰ ওচৰত এগৰাকী ভাল মিছ গীতা ডেকা, তেখেতে ডক্টৰ বৰুৱাৰ হাৰ্ট ভাল্ভ ইমপ্লাণ্ট কৰা হৈছে তেখেতৰ প্ৰতি। চ' তেখেতৰ মুখৰ পৰা নমস্কাৰ। মোৰ জন্মগতভাৱে হাৰ্টৰ অসুখ আছিল।
এইটো ধৰা পৰিছিল 7 বছৰ বয়সত, আৰু 7 বছৰ বয়সৰ পৰা 1977ত মই অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট দিল্লীত চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মোৰ মা দেউতাক। তো তেতিয়া মোৰ 81ৰ জানুৱাৰীত ফাৰ্ষ্ট টাইম অপাৰেশ্যন হৈছিল, পালমনাৰী ভালভটো গোটেইটো বনোৱা আছিল। নেক্সট মই তেনেকৈ খুব বেছি এটা সুস্থও নাছিলোঁ, তেনেদৰে ডাঙৰ হ'লোঁ, হৈ পেলাই বিয়া হ'ল, ল'ৰা ছোৱালী হ'ল, চাকৰি কৰিলোঁ, আৰু আল্টিমেটলি মোৰ 2008ৰ পৰা আৰু অলপ প্ৰব্লেম আৰম্ভ হ'ল চেম ভালটোৰ, পালমনাৰী ভালটোৰ। হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে খুব বেয়া অৱস্থালৈ গুচি গ'ল। তো মই তেতিয়া আকৌ এইমছত অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে গ'লোঁ। তেতিয়া ক'লে যে মোৰ অৱস্থাটো খুবেই বেয়া, অকল যে ভালটো এফেক্ট হৈছে তেনেকুৱা নহয়, অন্য বাকী পাৰ্টবিলাকো মোৰ এফেক্টেড হৈছে, গতিকে অপাৰেশ্যনটো যথেষ্ট ক্ৰিটিকেল হ'ব, কৰিব মই বাচিম নে নাই তাৰো সন্দেহ আছে। 6 মাহ ধৰি তাতে এইমছত সকলোৱে মোক অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখি 6 মাহৰ পৰা সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ যে আমি এটা ভাল লগাম, আপোনাৰ কিন্তু অপাৰেশ্যনটো যথেষ্ট মানে ৰিস্ক আছে, আপুনি বাচে নে নাবাচে, আপোনাক বচাব পাৰোঁ নে নাই সেইটো আমি গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰোঁ, তথাপিতো আমি এটা চেষ্টা দিম। তেনেদৰে তেওঁলোকে অপাৰেশ্যন কৰিলে, কিন্তু অপাৰেশ্যন কৰাৰ আগতে মোক যিটো ভাল লগাব ওলাইছিলে সেই বিষয়ে মোৰ গাৰ্জেনে মোৰ লগত আলোচনা কৰিছিলে যে আমি এটা নতুন আৱিষ্কাৰ কৰা ভালভ এটা লগাম আপোনাৰ তাত, আপুনিও মনোবল ৰাখক, আমিও আমাৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ। ঠিক আছে, মই ৰেডি হ'লোঁ অপাৰেশ্যনৰ মানে, অপাৰেশ্যন সুকলমে হৈ গ'ল। সুকলমে হৈ যোৱাৰ পিছত মই বাচি থাকিলোঁ ভালদৰে, তথাপিতো অলপ দুৰ্বল আৰু ভালদৰে সুস্থ মানুহৰ নিচিনা হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, তেনেকৈ থাকিলোঁ। থকাৰ পিছত সাধাৰণতে মই 6 মাহৰ মূৰে মূৰে এইমছত চেকআপ কৰিব যাই থাকিব লাগে, বা তেওঁলোকে সেইমতে ঔষধ পাতি দি থাকে। দি থকাৰ পিছত এনে সাধাৰণ ভালবিলাকে 11-12 বছৰ মানে লাষ্টিং কৰে বুলি কয় আৰু তেওঁলোকে। মই যেতিয়া 6.5 বছৰত তাত গ'লোঁ চেকআপৰ কাৰণে, ডক্টৰজনে যাই ক'লে আপুনি খুব লাকি, আপোনাৰ তাত আমিতো এটা নতুন ইনভেনশ্যনৰ পৰা ভালভ এটা লগাইছিলোঁ, কিন্তু আপোনাৰ ভালটো আগৰ ভালভতকৈ আমি যিবিলাক ভালভ সচৰাচৰ লগাওঁ সেইবিলাকতকৈ যথেষ্ট ভালে আছে, আৰু আপুনি যথেষ্ট ষ্ট্ৰং হৈ আছে, আপোনাৰ আৰু ভালটো ভালদৰে কাম কৰিব যেন আমাৰ লাগিছে। চ' তেনেকৈ থাকিলোঁ। থকাৰ পিছত মই ক'ভিড যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল, মোৰ ক'ভিড হ'ল ফাৰ্ষ্ট টাইমতে, খুব বেয়া কণ্ডিশ্যনলৈ মই গুচি গ'লোঁ। ক'ভিডত মই ICUত ভালেকেইদিন আছিলোঁ, তাৰ পৰা ৰিকভাৰী হৈ ওলোৱাৰ পিছত আকৌ ছেকেণ্ড টাইম মোৰ ক'ভিড হ'ল। ক'ভিড হোৱাত মই মানে এটা কংকাল সদৃশ দেহা লৈ আছিলোঁ আৰু একো নাই, মানে মই তাৰপিছত সেই ক'ভিডৰ মেডিচিনৰ কাৰণে হওক বা যি কাৰণে পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ কাৰণে হওক, মোৰ আকৌ হাৰ্টটো এফেক্ট কৰিলেতো এনেকুৱা অৱস্থালৈ গুচি গ'লে যে মই খোজ কাঢ়িব নোৱাৰোঁ, বেৰা ধৰি মানুহে মোক বিচনাত বহাই দিব লাগে, খুৱাই দিব লাগে, সেইটো পৰ্যায় পালেগৈ। আকৌ মই ICUত ভৰ্তি হ'লোঁ হেল্থ চিটিত যেতিয়া ভৰ্তি হ'লোঁ তেতিয়া চবখিনি মোৰ নিৰীক্ষণ কৰা হ'ল। কৰা হওঁতে মোৰ অকল হাৰ্টেই নহয়, বাকী অৰ্গেনবিলাকো লাহে লাহে মানে নষ্ট হৈ গৈছে আৰু তেনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছে। তেতিয়া দিল্লীৰ পৰা ডক্টৰ বলবীৰ সিং ছাৰক আনিছিলে হাৰ্টৰ আকৌ কনচাল্ট কৰাৰ কাৰণে। তেওঁ ক'লে যে নাই, নহ'ব আৰু লাষ্টিং নকৰে, 1.5 মাহমান খুব বেছি ICUত থাকে যদি থাকিব, তাৰপিছত নাই, আমি বচাব নোৱাৰোঁ, কোনো উপায় নাই, অল ইণ্ডিয়া ঘূৰক, ক'তো ব্যৱস্থা নাই আৰু। তাৰপিছত আৰু নিৰাশ হৈ থাকিলোঁ, কিবাকৈ অলপমান প্ৰগ্ৰেছ কৰি বিচনাত পৰি থকা হ'লোঁ আৰু ধৰি খোজকাঢ়োঁ তেনেকৈ। তাৰপিছত সেইখিনি সময়তে মানে ছাৰৰ এইটো আমেৰিকাত যিটো পিগ ভালভ ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যনৰ বাতৰি ওলাইছিলে, সেই বাতৰিটো পালোঁ। তেতিয়া মোৰ মনত পৰিল যে যেতিয়া 4.5 বছৰৰ বয়সত অপাৰেশ্যন 4.5 বছৰ পিছত যাওঁতে ডক্টৰ জুনেজা ছাৰে কৈছিল যে আপোনাৰ তাত নৰ্থ ইষ্টত ইনভেনশ্যন কৰা ভালভটো লগোৱা হৈছে। তেতিয়া মই সুধিছিলোঁ কাৰ ইনভেনশ্যন, তেতিয়া ছাৰৰ নাম কৈছিলে। মোৰ মনত পৰি আছিল ছাৰৰ কথা। মই বোলো যি হওক সেই শাখা, ছাৰ যিহেতু গুৱাহাটীত আছে, মই গুৱাহাটীত যেনে ছাৰক এবাৰ লগ ধৰি চাওঁ, কিজানিবা মই বাছোৱে, ছাৰে কিজানি কিবা কৰিবই পাৰে। গ'লোঁ ছাৰৰ তাত, আৰু মই মোৰ হেৰুৱা জীৱনটো যেন ছাৰে মোক এটা নতুন জীৱন দিলে, মই ছাৰৰ ওচৰত তাৰ বাবে কেনেকৈ কৃতজ্ঞ হ'ম নাজানো। ছাৰৰ ইনজেকশ্যন আৰম্ভ হ'ল, ল'লোঁ ইনজেকশ্যন। ফাৰ্ষ্ট 4টা ড'জ লওঁতে মই একদম সুস্থ আৰু পূৰা মই 10 বজীয়াকৈ খোজকাঢ়োঁ, নিজৰ কাম কৰোঁ, হেৰি কৰোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই ইমানখিনি সুস্থ যে মোৰ একোৱে নাই। মই হেল্থ চিটিত চেকখিনি কৰোঁ, কৰোঁ, গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ মোৰ, বাকী ভেৰিফিকেশ্যন চব হেল্থ চিটিতে পায়। তেওঁলোকে দেখি আচৰিত মানিলে যে কেনেকৈ হ'ল এইটো সম্ভৱ। ডক্টৰ মায়াংক ছাৰ আছিল, মায়াংক আগৰৱালা, তেওঁ বিশেষকৈ খুব ইণ্টাৰেষ্ট দিছিল হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ থাকোঁতেও। তেখেতে কৈছে আচৰিত, বোলে কেনেকৈ হ'ল, আপুনি সুস্থ নাই? মই বাৰে বাৰে সুধিম, বোলে নিশ্চয় সুস্থ। যেতিয়া ৰিপৰ্টটো চাই তেওঁলোকে আগুৰি ধৰে যে কেনেকৈ হ'ল এইটো সম্ভৱ। ছাৰৰ মলিকিউলছৰ দ্বাৰা মোৰ হাৰ্টটো ৰিপেয়াৰিং কৰি পেলালে,
আৰু মই এতিয়া এনেকৈ সুস্থ যে মই নকওঁ, মোৰ কোনো ঘৰত হেল্পাৰ নাই, মই এটা সাধাৰণ মধ্যবিত্ত ফেমিলিৰ মানুহ হয়। মোৰ ল'ৰা ছোৱালী 3টা, তাতে এহাল জজা ল'ৰা আৰু ছোৱালী 42। মই এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা ৰঙিয়ালৈ আপ ডাউন কৰি মই যথেষ্ট চৰকাৰী চাকৰি কৰোঁ, সদায় আপ ডাউন কৰোঁ, যথেষ্ট কষ্ট কৰোঁ, সকলো কাম নিজে কৰোঁ, মোৰ কোনো এতিয়া অসুবিধা নাই। হাৰ্টত আনকি মই এতিয়া যেন মোৰ জন্মৰ পৰা যেন হাৰ্টৰ অসুখ নাছিলে, এতিয়া মই তেনেকৈ ফিল কৰোঁ, এজন সাধাৰণ মানুহৰ নিচিনা ফিল কৰোঁ। ইয়াতকৈ বিশেষ আৰু কি ক'ম, কিন্তু কিছুমান মানুহে কি কৰে, মোৰেই বংশ পৰিয়ালত আনৰ কথা নকওঁৱে, ছাৰৰ যিটো এই ইনভেনশ্যন সহজভাৱে নলয়, ঠাট্টা কৰি উৰুৱাই দিব বিচাৰে, যিটো সম্ভৱ নাই। কিবা এটাতো সাধাৰণ কিবা হৈছিল, হয়তো ভুলক্ৰমিত চিকিৎসাতে কিবা ভুল হৈছিল, ভাল হ'লি আৰু তেনেকৈ কয়। গতিকে কথাবিলাক তেনেকুৱা। এতিয়া মই মানে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সমূহ ৰাইজক মই ইয়াকে ক'ম যে মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কওঁ, ছাৰৰ সৃষ্টি যি সৃষ্টি, সেই সৃষ্টি সদায় আমি অনুসৰণ কৰিব লাগে, মানি চলিব লাগে, আৰু আমাৰ দেশৰ নাম, ছাৰৰ নাম যাতে বিশ্ববিখ্যাত হয় তাৰ বাবে চেষ্টা দিব লাগে। যিটো সত্যক মানি চলিব লাগে, হিংসু চালি কৰিব নালাগে। Thank you. প্ৰশ্ন কৰিব নালাগে। এতিয়া ইয়াৰ টেকনিকেল টাৰ্ম মানে মেডিকেল ফৰ্মটো কি হৈছিলে আপুনি অকণমান উইল এক্সপ্লেইন এবাউট দিছ মানে। চ' এতিয়া আমি আহিছোঁ মিষ্টাৰ মুকুল বৰা। তেখেতৰো কৰ'নাৰী আৰ্টাৰী ডিজিজ আছিলে, হাৰ্ট ডিজিজ। তেখেতে আগতে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, এতিয়া তেওঁ বৰ্তমান 3 তলা বিল্ডিং ক্লাইম্ব কৰে ন। চ' তেওঁলৈ মই মাইকটো আগবঢ়াইছোঁ। নমস্কাৰ, মই মুকুল বৰা। মই 3 বছৰ আগত 21 চনত আহিছিলোঁ ছাৰৰ ওচৰলৈ। যিটো সময়ত আহিছিলোঁ মোৰ হাৰ্টৰ কণ্ডিশ্যনটো ভাল নাছিলে, মোৰ ধৰা পৰিলে আপোনাৰ ব্লকেজ ধৰা পৰাৰ কাৰণে ক'লে মানে ষ্টেইন লগাব লাগিব, এনজিঅ'প্লাষ্টি কৰিব। মই চিন্তা কৰিলোঁ, তেতিয়া ফেচবুকত পাইছিলোঁ ধনিৰাম বৰুৱা ছাৰৰ নাম, যেনেকৈ ছাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰে। আহি তাত আহিলোঁ, আহি তাত ইনজেকশ্যন দিলে, প্ৰথম 10টা ইনজেকশ্যন দিলে। 2টা ইনজেকশ্যন লৈয়ে এটা সাংঘাতিক এটা এনাৰ্জি পালোঁ। বস্তু এটা পাইছোঁ যে খোজকাঢ়িব পৰা, মানে খোজকাঢ়িলে ভাগৰ নালাগে, সকলো ফালৰ পৰা মানে মনটো সতেজ এটা ভাৱ আহিছে। তাৰপিছত মই 10টা ল'লোঁ, তাৰপৰা ঘৰত গ'লোঁ, 1 মাহৰ পিছত আকৌ 5টা ল'লোঁ, তেনেকৈ 25টা ইনজেকশ্যন ল'লোঁ। এতিয়া মই 1 ঘণ্টা সময়ত খোজকাঢ়িব পাৰোঁ, মোৰ কোনো ভাগৰ নালাগে, মোৰ কোনো টোপনি নুঠে। 3 তলা বিল্ডিঙত উঠি যাওঁ, কোনো ভাগৰ নালাগে, টোপনি নুঠে। সুস্থ জীৱন এটা মানে পালন কৰি আছোঁ আৰু। Thank you, মুকুল বৰা। চ' এতিয়া জেনোট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যনৰ কথা কওঁ, যোনটো আমি 27 ইয়াৰ্ছ বেকত কৰিছিলোঁ 97ত ধনিৰাম বৰুৱা। এতিয়া আমেৰিকান চাইণ্টিষ্টে সেই ফুড ষ্টেপছ ফ'ল' কৰিছে। এতিয়া 2nd পেচেণ্ট জেনোট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যন এয়া হৈছে ইউএছত, তেওঁ 1.5 মাহ এতিয়া ঠিকে আছে। চ' দ্য পায়নিয়াৰ ৱাজ ডক্টৰ ধনিৰাম বৰুৱা। চ' এই কথাটো হৈছে যে why not the research is going in India? If the US scientists are doing, why not India are doing this? So the thing is that Dr. Baruah is writing a book for xenotransplantation. We'll be gifting that book after a few months, so that the Indian scientists or the researchers whoever do, তেওঁলোক আগবাঢ়ি xenotransplantation আকৌ ইণ্ডিয়াত হওক, কাৰণ সেইটো সময়ত তেওঁ কৰোঁতে কিবা হ'ল বাৰু, সেইটো বাৰু এতিয়া নানাই ভাল। চ' কথাটো হৈছে I'm forwarding the mic to Dr. Saigeeta. I would like to explain you the few things about Dr. Baruah xenotransplantation. Dr. Baruah has done xenotransplantation, which was very simple method, not like genetically modified pig. American people are doing genetically modified pig. That is totally different and it is hazardous also in future. But Dr. Baruah, what he did, he treated donor organ with antigen suppression agent. Antigen suppression agent is, after giving this treatment with antigen suppression agent, patient's body, that means recipient's body is easily accepting donor organ. That is, it is not getting rejected. So that is the advantage of Dr. Baruah's technology. In addition to that, Dr. Baruah has considered ABO compatibility, that is blood grouping. In addition to that, preformed xenoreactive antibodies were removed from the patient's body. That is the advantage of Dr. Baruah's xenotransplantation. It's not like what Americans are doing. Their method is very complicated. And in future, we will wait for the results what they are getting. If Dr. Baruah had got the good results, a good patient with this for the xenotransplantation, he would have definitely successful with the xenotransplantation. But unfortunately, the patient Purna Saikia was totally infected
and that's why he could not live more than 7 days. If he would have got clean patient like what Americans are doing now, Dr. Baruah would have been definitely successful and keeping patient alive for lifelong. Thank you. Thank you. কথাটো মই এটাই কনক্লুড কৰিব বিচাৰোঁ বাই কনক্লুডিং দিছ স্পীচ এণ্ড অল এজ এ এছএমইজ অসমীয়া হিচাপে আমাৰ অসমবাসী গোটেই মানুহৰ দায়িত্ব নহয়নে যে ডক্টৰ ধনীৰাম বৰুৱাৰ ৰিচাৰ্চ তেখেতক আমি দাঙি ধৰা বিকজ আমি তেওঁক আগবঢ়াব লাগিব তেওঁ এতিয়া যেতিয়া যিমানখিনি ৰিচাৰ্চ ইভেন HIV কথা ক'ব গ'লে আমাৰ ওচৰত এতিয়া HIV আনচাৰ আছে এনেকুৱা নহয় যে USA ওলোৱাৰ পিছতহে যে এনেকুৱা কথা ওলাই যে USA ওলোৱাতে HIV আনচাৰ আছে উই হেভ দ্য HIV আনচাৰ উই গট ৰিনি চৌহান HIV পজিটিভ পেচেণ্ট আমি নেগেটিভ কৰি দিছোঁ লিডিং এ নৰ্মেল লাইফ চ' এইটোৱে মই কথা ক'ব বিচাৰোঁ এজ এ অসমীয়া এজ এ ইণ্ডিয়ান আমি ডক্টৰ ধনীৰাম বৰুৱাক ৰিচাৰ্চক আগবঢ়াই পেলাই তেওঁকো আমি দাঙি ধৰিব লাগে থেংক ইউ আমি HIV ওপৰত কৰিছোঁ কেঞ্চাৰ্ছ কৰিছোঁ ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ ইভেন থাইৰয়ডৰ এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট নাই আমি থাইৰয়ডৰ ওপৰতো ৰিচাৰ্চ চলি আছে HIV আনচাৰ পোৱা হৈছে ইভেন হাৰ্ট ডিজিজেছ অলৰেডি হাৰ্ট আগতেও কৰা হৈছে চ' ইমানেই ডায়েবেটিছ এভৰিথিং উই ডু ফৰ দেট এনি কুৱেশ্যনছ ইউ গাইজ ৱান্ট টু আস্ক কিবা সুধিব আছে যদি সুধিব পাৰে আপোনালোকে য়েছ ছাৰ We have seen Dr. Baruah's surgery in 1997 January, and we have seen the surgery in University of Maryland in 2022. So, as Dr. Gita told us, that it's genetically modified donor, basically. So, in Dr. Baruah's case, hyperactive rejection was a major challenge, and as she explained that how the donor was prepared, and even the patient was prepared. And 32-year Purna Saigeeta, I still remember, from Golaghat, if I'm not wrong, was the first recipient of a pig heart in the world. And so after exactly 25 years, not 27 years, it is 25 years. So surgery was done by the University of Maryland. And it is very surprising that that claim of xenotransplantation, implanting of pig heart, did not refer to anywhere. It did not refer to Dr. Baruah's work ever, because whenever there is a scientific work happens or a scientific paper is written, there is reference, back reference. It's referred that in 1997 January Dr. Baruah had done similar thing. So hyperactive rejection was a major problem. So studying Dr. Baruah's case, we have taken these things so that our patient doesn't face any problem. So did your organization or the institute ever try to reach out to University of Maryland? No, we have not reached. We have not reached. Actually, they do not want to admit Dr. Baruah's case. I do not know why, because we are Indians, that's why they are just keeping us back. Once the white people follow, then only we follow. Same thing is happening there also. Black people are always neglected, as you know. So that's why. White skin supremacy. Everywhere the news is spread. Dr. Baruah was arrested for 40 days also, but still there was no response from anywhere. But UK, where Dr. Baruah has done FRCS, there Dr. Baruah has given lecture and they have accepted that technology, that is right technology. But US, there was no response. Even if you have written papers to WHO, United Nations and all, we are not getting any reply from them. Because this is all US agencies, United Nations, WHO and all, these are US agencies. So the thing is that we have written papers to them, we have given everything, but we are not getting any reply. Actually, Dr. Baruah's technology was very simple. Like Subhash Chatterjee, who has done this test tube baby. Same way Dr. Baruah has done this technology, but people are not acknowledging that. And unfortunately, he got jailed. It was a very cruelty that government has done that should not have been done. So, since the question of jail has come, Dr. Baruah was arrested on the basis of Transplantation of Human Organ Act 1995, and when he was arrested in January 97, Assam government had not adopted the act. Yes. So without adoption of an act, Assam government had arrested. So legally, did you get any respite for that? No, we have not taken it. Even media has not responded. Media was after Dr. Baruah only, that Dr. Baruah has done something wrong. You people not have raised a voice also. Am I right? No, nothing was there.
And now also Dr. Baruah is totally neglected by government also, or Indians also, and all over Indian governments also. BJP came, Congress came, AGP came, whoever comes, nobody is giving response to Dr. Baruah. Because you want all games, dance, songs, but you do not want scientists. Once you are getting sick, then only you remember Dr. Baruah or Dr. Baruah like doctors. Otherwise, you will always neglect Dr. Baruah. You have not responded. You should have raised the voice that there should be justice to Dr. Baruah, but you people have not given the justice. Actually, you are the media is the main this thing, mediator which is communicating government, public and everything, but you people have not. At least now we have, Dr. Baruah is ill, that's why he could not come. But now our staff is coming forward to raise this question. So we want justice now. So justice is fine, yes. The thing is that even he is not here, we are curing his patients. You have seen such a like heart patients, cancer patients, we are curing, right? So the thing is that etia ami ei bikhoy loi Dr. Dhaniram Baruah research loi ami agborai nibo lage imane kotha. So aru kiba ma'am, you want to say something? Oh yeah, patients are the testimonial video ase apunalok ma dekhabo bisariso, just hold a second, okay?